नमस्कार यहाँहरु सबैलाई नेपाल मध्यस्थता परिषदको यो 13औं वेबिनार प्रस्तुतिमा जुम मार्फत र फेसबुक मार्फत लाइभ जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज 5 जेठ 2081 हाम्रो यो 13औं प्रस्तुति हो। आज हामीसँग डाक्टर योग उपाध्याय हुनुहुन्छ र उहाँले यो कोर्ट युके कोर्ट प्र्याक्टिसको वरिपरि रहेर हामीलाई के यो आर्बिट्रेसनसँग सम्बन्धित केही विषयहरुमा प्रकाश पार्नु हुनेछ। उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ। हाम्रो निमित्त सारे चाँडै उठ्दिनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। तर उहाँको चाहिँ फेरि कस्तो राम्रो बानी रहेछ भने उहाँ 3 बजे नै उठिसक्नु हुँदो रहेछ। त्यसो भएकोले उहाँलाई अलिकति त्यति असहज भएन जस्तो लाग्छ। त्यो पनि हाम्रो निमित्त एउटा राम्रो अवसर हो। यो हामीले क्रमिक रूपमा गइराखेको छौं र डाक्टर योग उपाध्याय आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ लिभरपुल जोन मुर युनिभर्सिटीमा सिनियर लेक्चररको रूपमा हुनुहुन्छ र खास गरिकन कन्स्ट्रक्सन ल र डिस्प्युट रिजोल्युसनमा उहाँले बढी काम गर्नुभएको छ। उहाँ आर्बिट्रेटर एडजुडिकेटरको रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ। खास गरिकन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सतिर उहाँको बढी काम देखिएको छ। त्यसै गरिकन उहाँ जेसीटी स्विट अफ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टको रिभ्यूमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो र एउटा हामीले धेरै कुरा गर्न खोजेको, हामीले कम बुझेको, हामीसँग कम अभ्यासमा रहेको त्यो डिजाइन लायबिलिटी इस्युमा उहाँले विशेष काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामीलाई अलिकति समयले दियो भने उहाँको यो प्रस्तुतिले कति कभर गर्छ, अलिकति त्यो विषयमा हामीलाई थोरै उहाँले जानकारी गराइदिनु भयो भने पनि हाम्रो निमित्त बढी उपयोगी हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि उहाँ फेलो अफ हायर एजुकेसन एकाडेमी युके को फेलो पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग यो हामीलाई सम्पर्क जुटाइदिनु हुने हाम्रा सचिवज्यू हुनुहुन्छ, नेप्का का सचिवज्यू राजेश काफले, हामी थानेश्वर पनि भन्छौं उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी बाहिरबाट हामीलाई अलिकति सहयोग गरेर यो हाम्रो मध्यस्थता अभ्यासलाई अझ बढी बुझ्ने र बाहिरका अभ्यासहरुसँग पनि जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा अलि अगाडि हामीले स्निग्धा भट्टज्यूको सुनेका थियौं, एसआईएसी सिंगापुर इन्टरनेशनल आर्बिट्रेसन सेन्टरबाट। त्यसै गरिकन अहिले हाम्रो पूर्व महासचिव डाक्टर राजेन्द्र नेरोला क्यानाडामा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई एउटा प्रस्तुति गर्न चाहिराख्नु भएको छ। हामी उहाँसँग सम्पर्क स्थापित गरेर उहाँको समय मिलाउन खोज्दै छौं। यही बीचमा हामीले एउटा नेप्काले कोड अफ एथिक्स, पहिला हाम्रो एउटा कोड अफ एथिक्स त छँदै थियो आचार संहिता, त्यसलाई हामीले अलि बृहत रूपमा परिमार्जन गरेका छौं र यो हामीले भर्खरै हाम्रो चाहिँ कार्य समितिले पास गरेको छ, अनुमोदन गरेको छ र यो अब साउन 1 गतेदेखि चाहिँ त्यो कोड अफ एथिक्स पनि हाम्रो कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसभएकोले त्यो विषयमा हामी अर्को प्रस्तुति चाहिँ कोड अफ एथिक्सको वरिपरि रहेर गर्न चाहिरहेका छौं। मैले यति नै निवेदन गर्दै आजको प्रस्तुति सदाको चाहिँ हामी 10:30 सम्ममा यसलाई अन्त्य गर्छौं। आजको प्रस्तुतिलाई लगभग 45 मिनट जति डाक्टर योग उपाध्यायले आफ्नो स्लाइड बेस आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी छलफलमा चाहिँ आउने छौं। त्यसो भएकोले म डाक्टर उपाध्यायलाई हार्दिक धन्यवाद सहित स्वागत गर्दै आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको निमित्त अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। नमस्कार सबैजनालाई। मैले त्यो स्क्रिन शेयर गराएको थिएँ, सबैले देख्नु भएको छ? आएको छैन। आएको छैन? हजुर। है त, त्यो भने म चाहिँ स्क्रिन शेयर चाहिँ शेयरमा अब चाहिँ भयो कि जस्तो छ। अब आयो। हजुर, अब आयो। हस्, थ्यांक यू। यो टेक्नोलोजीले चाहिँ कहिलेकाहीँ काम गर्दैन। हो, अहिले ठिक छ, एकदम पर्फेक्ट छ। फेरि अहिले चाहिँ स्लाइड्स, जस्ट अ सेकेन्ड। हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने। हजुर, ठिक छ। धन्यवाद सर यो अपर्च्युनिटीको लागि।
मेरो लागि चाहिँ यो नेपालमा सबै सिनियर साथीभाइहरूसँग यो अलिकति अनुभव सेयर गर्ने अपर्च्युनिटी पनि हो। आजको टपिक चाहिँ युके कोर्टले हाम्रो यो आर्बिट्रल अवार्ड बाबु कहाँ छ? किन चिप्लाएको? मैले पढिरहेको छु। उच्च अफ गरिदिनु भए, म्युटमा राखिदिनु भए हुन्थ्यो नबोल्ने साथीहरूले। यो आर्बिट्रल अवार्डलाई चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने उसमा चाहिँ युके कोर्टको अप्रोच कस्तो छ भन्ने विषयमा अलिकति कुरा गर्न लागेको छु मैले। यो यो लको प्रेजेन्टेसनमा लको अलिकति यो टकमा चाहिँ जहिले पनि यो इन्डक्टिभ हुन्छ, हामी एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ। तर मैले चाहिँ आज स्लाइटली डिफ्रेन्ट अप्रोच लिएको छु यहाँ, र अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति डिडक्टिभ छ आजको। अलिकति यो सुरुमा चाहिँ what do we call put a hypothesis and try to prove that. So that's basically the approach I'm taking today. सुरुमा चाहिँ म यो हामी यो जस्टिस फक्सटन केसी तपाईँलाई भन्दै हालौँ, उहाँको चाहिँ गोविन्द केसीसँग कुनै रिलेसनसिप छैन। किन भन्दा यो क्विन मर्न साथ थुप्रै मान्छेहरू, थुप्रै सिनियर लयरहरूको चाहिँ टाइटल चेन्ज भयो, केसी भयो उनीहरू। त्यही भएर खालि यो चाहिँ उसको लागि मात्रै भनेको। अनि उहाँ यो नोभेम्बर 2000 छोटोमा पहिले भनिदिन मिल्छ? कसरी केसी भएछन्? पहिला हाम्रो हजुरहरू जस्तो सिनियर एडभोकेट्सहरूलाई यहाँ क्युसी भन्थे, सिनियर ब्यारिस्टरहरूलाई क्विन्स काउन्सिल हुन्थे उनीहरू। अब क्विन मरेपछि चाहिँ अब किङ भयो, अनि अहिले थुप्रै किङ्स काउन्सिल, अनि त्यो सबैको टाइटल जति चाहिँ किङ्स काउन्सिल भयो क्या अहिले। अटोमेटिक हुन्छ कि टाइटल अवार्ड केही हुन्छ? टाइटल अवार्ड चाहिँ अब जसले क्विन हुँदाखेरि भएको अवार्ड क्विन्स काउन्सिल नै हुन्छ त्यो अवार्डमा चाहिँ। तर अब अहिले चाहिँ अब क्विन नभएर किङ भएको भएर सबैको त्यो टाइटल नै चेन्ज हुन्छ। टाइटल नै चेन्ज हुन्छ। मेरो एकजना पिएचडी स्टुडेन्ट थियो, एडवर्ड डेभिस क्युसी, अनि उसले भन्दै थियो नेपालमा त यो केसी त ऊ पनि हुँदो रहेछ, सरनेम पनि हुँदो रहेछ भनेर उसले पत्ता लाग्थ्यो कि। अनि त्यो भएर मैले सम्झिहालेको उसको चाहिँ कुनै रिलेसन छैन भनेर। त्यो भएर यो चाहिँ टाइटल हो, यो किङ्स काउन्सिल, हाम्रो सिनियर एडभोकेट्स। अनि नोभेम्बर 2023मा एउटा चाहिँ यो आइसिसी युकेले चाहिँ एउटा कन्फरेन्स गराएको थियो। यो चाहिँ आर्बिट्रेसन एन्ड रुल अफ ल भन्ने। अनि त्यसमा चाहिँ मिस्टर जस्टिस फक्सटन, डेभिड फक्सटन चाहिँ ऊ चाहिँ हि इज अ मास्टर अफ द कमर्सियल कोर्ट इन द युके। अनि ऊ चाहिँ हि वाज अ की नोट स्पिकर। अनि उसले एउटा कुरा, गजबको कुरा भन्यो त्यहाँ त्यो की नोट स्पिचमा। एज अ मास्टर अफ कमर्सियल कोर्ट, ऊ चाहिँ मास्टर अफ कमर्स, यहाँ चाहिँ अब त्यो कमर्सियल केसेसहरू सबै कमर्सियल कोर्ट थ्रु हुन्छ। अनि आर्बिट्रेसनको सेटिङ असाइड हुने कुनै पनि आर्बिट्रेसन, डजन्ट म्याटर वेदर इट इज कन्स्ट्रक्सन आर्बिट्रेसनको सेटिङ असाइड यिनीहरू कुराहरू चाहिँ सबै त्यो कमर्सियल कोर्टमा जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि उसले चाहिँ एउटा गजबको कुरा भन्यो कि उसलाई चाहिँ यो आइसिसीकै प्यानलको मेम्बरले चाहिँ आइसिसी युके बोर्डको मेम्बरले नै, म आफै पनि एटेन्डेन्समा थिएँ त्यो कन्फरेन्समा, अनि भन्यो अरे कि यो हाम्रो युके कोर्ट चाहिँ आर्बिट्रेसन छ, आर्बिट्रेसनलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो बढी आर्बिट्रेसनतिर लिनियन्ट छ भन्ने कुरा गर्यो भनेर उसले भन्यो। अनि उसले चाहिँ एउटा डिफेन्ड पनि गर्यो त्यो उसमा, त्यो
कन्फरेन्समा उसले चाहिँ के भन्यो भने म एज अ मास्टर अफ द कमर्सियल कोर्ट मलाई यो लाग्दैन कि युके कोर्ट चाहिँ एकदम प्रो आर्बिट्रेसन छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अनि तर उसले चाहिँ के पनि भन्यो भने उसको यो स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई गजब लाग्यो, त्यही भएर मैले राखेको छु। यसले के भन्छ भने आई होप इट विल बी क्लियर माई ओन पर्सपेक्टिभ इज द्याट कमर्सियल कोर्ट इज नट प्रो आर्बिट्रेसन फर इट्स ओन सेक। उसले चाहिँ एक्सेप्ट पनि गरेको छ वी आर प्रो आर्बिट्रेसन भनेर। तर अनि उसले रासनल दिएको छ किन प्रो आर्बिट्रेसन भएको भनेर चाहिँ। त्यसले के भन्छ भन्दा इट्स बिकज it is the policy of English private law to respect the autonomy of individual and legal person to organize their affair as they see fit, subject to minimally invasive and well-defined limit. To enforce promises which parties have voluntarily made to each other and to favor the resolution of commercial dispute by fair and efficient process. So उसले एक हिसाबले चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्यो कि हामी प्रो आर्बिट्रेसन छौँ। तर त्यो भएको रिजन चाहिँ इङ्ग्लिस प्राइभेट लको एउटा कन्सेप्ट नै जेनरल प्रिन्सिपल नै के हो भन्दा त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ हामी यहाँ। फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्ट डिस्प्युट रेजोल्युसनको सम्बन्धमा पनि फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ इङ्ग्लिस प्राइभेट लले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ। त्यसले गर्दा आर्बिट्रेसनमा चाहिँ उसले भनिराखेको छ कि वी विल मिनिमल्ली इन्टरफेयर, त्यो इन्टरफेरेन्स चाहिँ एकदमै मिनिमल हुन्छ र अनि त्यो इन्टरफेरेन्सको लिमिट पनि वी हेभ वेल डिफाइन्ड लिमिट्स टु इन्टरफेयर अन दोज प्रोसेस। त्यसले चाहिँ उसले त्यो भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा उसले के पनि भन्यो भने त्यहाँ सपोर्टिङ इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सर्भ्स all those important values and I do not think any changes in the court's approach is likely or desirable. And उसले के पनि भन्यो भने हामी will still stay pro arbitration because that will be for the benefit, for the interest of international arbitration, not only domestic international arbitration. So we will not be changing it. It's not desirable as well. So that was what he said, and it was really, really interesting fact for me. Coming from the master of the commercial court, who is the what we call head of the commercial court. हाम्रोमा त कमर्सियल कोर्ट भन्ने छुट्टै छैन, तर तपाईँ यसलाई चाहिँ हाई कोर्टको मुख्य न्यायाधीश भन्ने चलन छ के अरे नेपालमा। त्यसरी लिनुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा लाग्यो मलाई र अनि त्यो मैले त्यहाँबाट सुरु गर्ने विचार गरेको छु। यो अब त्यसलाई अब if we look into it, this is something not new. Even 24 years, 25 years ago, 25 वर्ष अगाडि पनि there's a case. यो केस चाहिँ मैले त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि आर्बिट्रेसनलाई कोर्टले सपोर्ट गरेको छ। तर एउटा पर्टिकुलर केसमा चाहिँ दिस इज कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड केस। सो यसमा चाहिँ यो पर्टिकुलर केसमा गिल्बर्ट आर्ट्स नर्दर्न आयरल्यान्ड लिमिटेड यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टर थियो र अनि यहाँ चाहिँ ब्युफोर्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड क्लायन्ट भन्छौँ हामी। उनीहरूको उसमा चाहिँ यो गिल्बर्ट आर्ट्स नर्दर्न आयरल्यान्डले चाहिँ एउटा त्यो कोर्टमा चलिरहेको प्रोसेसलाई स्टे गर्नको लागि आर्बिट्रेसन छ, आर्बिट्रेसन सुरु हुन लागेको भएर आई वान्टेड टु स्टे द कोर्ट प्रोसेस, कोर्ट एक्सन। अनि त्यो विषयमा चाहिँ गजबको डिस्कसन भएको छ। यो चाहिँ लर्ड होप अफ क्रेग हेड, हाउस अफ लर्डको चाहिँ जस्टिस, उसले चाहिँ एउटा ओपिनियन गजबको राम्रो ओपिनियन दिएको छ उसले यहाँ। उसले के भन्छ भन्दा कोर्टले स्टे अर्डर आर्बिट्रेसन र त्यतिखेर चाहिँ आर्बिट्रेसनको कन्सेप्ट डेभलप त राम्रैसँग भएको थियो। 1996 मा आर्बिट्रेसन एक्ट आइसकेको थियो र आर्बिट्रेसन एक्ट 1996 यहाँको चाहिँ इट्स मोर or less the copy of the ancestral model law. There's very less departs from the model law in this particular act.
फेरि पनि the concept was very new. अनि त्यसमा चाहिँ उसले लर्ड होपले के भन्यो भने उसको जजमेन्टमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ the grant of stay under this section 4 of Arbitration Act, section 4 of Arbitration Act ले चाहिँ के भन्छ भने if there is any arbitration process, all court process needs to be stayed. So त्यो चाहिँ जनरल कन्सेप्ट हो. अनि त्यसले चाहिँ उसले चाहिँ यसमा यो स्टे दिने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्क्रिसनरी पनि छ भन्छ उसले. यो सेक्सनको चाहिँ डिस्क्रिसनरी प्रोभिजन हो कोर्ट एक्सनलाई स्टे दिने कुरा. तर डिस्क्रिसनरी भन्दैमा उसले चाहिँ के भन्छ भने कोर्टले होइन मेरो उसमा छ, मेरो कोर्टमा आइसकेको बल छ, आई विल डिसाइड भन्न सक्दैन भन्छ उसले. उसले के भन्छ भन्दा in no circumstances the court have power to revise it. यो चाहिँ अब जस्तो यो चाहिँ particularly अलिकति यो चाहिँ यो माइनर कन्ट्र्याक्ट थियो, जेसिटी माइनर कन्ट्र्याक्ट. अनि यसमा चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट जो सर्टिफायर हो इन्जिनियर त्यो आफै आर्बिट्रेटर हुने टाइपको कन्सेप्ट के अरे कन्ट्र्याक्ट थियो यसमा. त्यो normally that doesn't happen, but the contract was drafted on that way. So on this particular case, Lord Hope goes on saying that if we do not stay the court process in this particular case, what happens is the court will get all the power to decide everything, the fact, the law, and everything. And then he also says that this is not necessary for the court to exercise that sort of power, which is already conferred to an architect who was an arbitrator as well. And he also said that the contract has provided a machinery. The machinery which will make the contract working is that the architect makes a decision, issues a certificate, and if there is any issue, then there will be an arbitrator who will make the decision for that one. Since the party have chosen that sort of power, and this is referring to the clause 414, that sort of power is given to the arbitrator. There is no reason why the court should take that power. And then he goes on, suggesting that the court should stay all the proceeding as soon as there is an arbitration, which may have been started later than the court process, but the court should stay all the court proceeding in that sense. So from 1999 itself, there was a concept that the court should not intervene in the arbitration. If there is an arbitration, the court should, if there is an arbitration agreement in any clause of the contract, the court should actually, what do you call, honor that. The court should actually favor that. The court should help to make that arbitration clause working. So that was the concept which was developed from the kind of the beginning of this era, the modern era of the arbitration law in the UK. So now let's look into हाम्रो Arbitration Act 1996 मा चाहिँ त्यो set aside गर्ने सम्बन्धमा के छ भन्ने कुरामा चाहिँ let's look into this. There are 3 different sections in Arbitration Act 1996. There are few others which chips into these section. Section 67 of the Arbitration Act 1996, which says that a party to arbitral proceeding may, upon notice to other party and to the tribunal, apply to the court, one, challenging any award of the arbitral tribunal as to substantive jurisdiction, for an order declaring the award made by the tribunal on the merits to be no effect in whole or in part, because the tribunal did not have the substantive jurisdiction. So section 67 is a jurisdictional challenge. So if a party feels that the arbitration tribunal had no jurisdiction, then that could be challenged in the court.
But then it also makes it very, very clear that before going and challenging on the award to the court, you need to notify another party and also the tribunal. So this is very, very important, notifying another parties and tribunal. So you cannot actually get locus standi. You cannot go to the court without notifying another party. So there is the act itself has encouraged the parties to to talk to each other, to try to settle this issue before it reaches to the court. The act says that the party may lose the right to object, the right to apply, such as there are certain limitation which is mainly brought into by Section 70. So before you're going to the court, before you go to the court to set aside any arbitral award or anything on this basis, so on the basis of the jurisdictional challenge, you first need to exhaust the contractual mechanism and tribunal process. So without exhausting the contractual mechanism and tribunal process, you cannot go to the court challenging the arbitral award. So what this is basically, if there is a jurisdictional challenge, then you need to, it doesn't actually, because of this thing, it doesn't actually go to the court. It doesn't go to the stage where there would be an award and then award would be challenged and set aside. It would be a lot before that you would go to the court, such as, let's say for this one, what this Section 70 limitation is that if there is any challenge on the jurisdiction, then you need to first raise with the tribunal. If you have failed to raise with the tribunal, then you will lose that right to object. So ट्राइब्युनलमा पहिला उठाएको छैन भने त्यो च्यालेन्ज चाहिँ कोर्टमा जानै सक्दैन। त्यो भएर त्यो त्यो अवार्डको स्टेजसम्म पुग्ने र अवार्ड चाहिँ न्युलिफाई गर्ने अथवा सेट असाइड गर्ने स्टेजसम्म एकदमै रेयरली केसेसहरू पुग्छ त्यो रिजनले गर्दाखेरि। So that's one of the reason. If you have, let's say, raised the challenge, a jurisdictional challenge in the tribunal, either in the pre-arbitral hearing or later on in a proper arbitral hearing. In both cases, let's say if the tribunal decides that, which is saying, I actually do have a jurisdiction to look into this case, and if you're not satisfied, then you could notify the parties and the tribunal, then apply to the court for that challenge. So basically, it will be a jurisdictional challenges rather than setting aside the award. If you look into the subsection 3, so an application under this section challenging an award of the arbitral tribunal as to its substantive jurisdiction, the court may order, confirm the award, vary the award, making changes into the award, set aside the award in whole or in part. So it could be set aside under the jurisdictional challenge if the arbitration tribunal lacks the jurisdiction. That could be challenged, and then the court could set aside the award either in whole or in part. But this is more like the very, very limited cases reaches into that sort of situation, because all jurisdictional challenge would be first settled by the tribunal, and then if the arbitration tribunal fails to settle, or if there is any dissatisfaction on that, then only it goes to the court. So it wouldn't really be what you call the challenge of the arbitral award. The another one, which is a lot common, very common in I believe in any jurisdiction, not only in the UK, is that if there is a serious irregularity, यसले चाहिँ हाम्रो यो उसको UK Arbitration Actले चाहिँ
नौवटा रिजनहरू दिएको छ, नौवटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिरियस इरेगुलारिटिज दिएको छ। त्यसमा चाहिँ सिरियस इरेगुलारिटी, इट hasn't really defined what serious irregularities is, but then it does give some kind of indicative list. It's not an exhaustive list, indicative list of some sort of regularity. Failure to comply, failure by the tribunal to comply with Section 33, which is a general duty such as non-disclosure or deception during the disclosure. There's a general duty or tribunal go. Similarly, Section 33 also talks about the natural justice, bias, and all those things, ethical issues. अघि भर्खर राजेन्द्र सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो न्यू कोड अफ एथिक्स चाहिँ बनाछौँ भनेर. Ethical issues could come into this one. Another serious irregularities, which is again jurisdiction, the exceeding its power, something which the agreement doesn't provide. The arbitration clause doesn't provide the jurisdiction on those sort of issue. Failure by the tribunal to conduct the proceeding in accordance with the procedure agreed by the parties. So pre-arbitral hearing, you agree something, then the arbitration tribunal goes and does something completely different. Failure by the tribunal to deal with the issues that were put to it. So tribunal leaving this, deciding half of the issue, not deciding the rest of the issue. So those are the situation. Any tribunal, arbitral, or other institution, a person vested by the parties with power in relation to the proceeding and award, basically exceeding the power of the arbitrator. Uncertainty or ambiguity as to the effect of the award. This more relates to the award writing. I actually do run an award writing session for the Royal Institution for Chartered Surveyors, because they have got something called Diploma in Construction Dispute Resolution. And if you look into even even senior lawyers-हरुको पनि त्यो award writing चाहिँ हेर्नुभयो भने that's normally not justified, and then the use of languages, particularly if you come from slightly different background. Lawyers writing an award in construction, it becomes so ambiguous. Yeah, those type of thing. This is another one which says award being obtained by fraud, or the award or the way in which it was procured being contrary to the public policy. So public policy is another one. We'll come to that point, what the public policy is. Failure to comply with the requirement as to the form of the award, any irregularity in the conduct of the proceeding or in award which is admitted by tribunal or by any arbitral or other institution or person vested by the parties with the power. So basically it's talking about serious irregularities such as could be bribery, fraud, and those sort of thing. So this is like another one where this is used slightly more in the English law, Section 68 challenges, because jurisdictional challenges, which is Section 67, doesn't normally reach to that stage where there is an award and then you go and try to set aside that award, because it will be decided a lot before the award is normally made. So Section 68 is used a little bit more than the Section 67 in the UK. The another one is Section 69, which is what we call appeal on the point of the law. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I think because this is very important. UK, the reason why we've got New Convention 1958 here is UK absolutely recognizes the New Convention on enforcement of foreign arbitral award.
1958 convention. So this one, the section 67, 60, 68, and 69 of the Arbitration Act is kind of very much a replica of the 1958 convention. If we look into the section 6 of the New York Convention, there are kind of 6 different ways, 6 different reasons, which I have actually, which normally people try to summarize into 3 different, criteria where the award could be set aside. One of the things which 1958 Convention says is that the application for the setting aside or suspension of award must be made to the competent authority. The reason is, in some cases, in some jurisdiction, is the court. In some jurisdiction, there may be something else, which is given by the law, which is provided by the Arbitration Act. But then the reason why an award could be could be set aside by the court or a competent authority, there could be 3 reasons why the award could be set aside under the New York Convention. The first one is what we call absence of standard. So things such as, the arbitration tribunal was biased, things such as, non-disclosure, the violation of non-disclosure, issues of independence and impartiality on that basis. So all that will come into absence of standard, because they are the key pillar of the arbitration. If we look into what are the key, what could come within this one, so such as things such as, the confidentiality, things such as why arbitration is popular. So if the arbitral award, sorry, if the arbitration tribunal violates any of those, then it would be the absence of the standard. The another one is, it says principle of natural justice, which we'll talk slightly later on. But principle of natural justice, there are a lot of lawyers here, so I do not really need to say what the principle of natural justice is, but we'll still come to that point later on. So any violation of the principle of natural justice could be the reason why the court would set aside the award or not enforce the award. And then another way is what we call the public policy. So if it is in breach of the public policy, then in that case, you would set aside the award. So this is the case of the IPCO and Nigeria. This is decided by the High Court of Justice in 2005. This case, the court laid down some principles saying that while we're trying to set aside any arbitral award on the basis of whatever is written in section 67, 68, or 69 of the Arbitration Act, or whatever we are trying to refer to New York Convention 1958, the court must consider 3 things. One, most of the time, if you look into some of the countries where the challenges to the arbitration award may be a tactic to delay the process, or maybe a tactic to delay paying another party. So the court first needs to look into whether it is a bona fide. It's not simply a delaying tactic, it's a bona fide application. Then only the court will entertain that. So basically, that's the first thing, the first principle the court laid down. The second one is, before you consider an application to challenge or set aside, you need to look into whether the application before the court in that country has at least it can't be real, but at least a realistic prospect of success. So if you think that this situation, so you need to look into, the court needs to look into how it is going to be, whether it is going to be successful or not. And then the extent of delay occasioned by potential adjournment or any resulting prejudice. So when somebody challenges an award,
when somebody tries to set aside an award, what happens is that there would be a delay on making a payment or executing that award. So what would be the effect on the party, which is what you could call, the lawyers will normally say, the balance of convenience. So three things the court needs to look. One thing I forgot to mention before is that, when you're challenging in the UK, when you're challenging Section 67 or Section 68 or Section 69 appeal, in all those cases, the challenges are not automatically entered into the court. First, you need to inform, if you look into the Section 67, you need to inform the parties as well as the tribunal, and then you go to the court and ask for the leave to challenge, which is leave to application. This could be compared to हाम्रो नेपालमा चाहिँ what you call that त्यो you could it could be compared. There's something we call it judicial review here. पुनरावलोकनको लागि अथवा अपिल गर्नको लागि पहिला पर्मिसन लिने कन्सेप्ट हो यो. So before you challenge that, you basically need to get the permission from the court to challenge that award. So you apply to get the permission. So if your leave to challenge is accepted, then only you can challenge it. So there is a two-stage process. By the law itself, there's a two-stage process. So first you need to get a leave to challenge from the court, and then only you can challenge. So you need to get a permission from the court to challenge. So before giving the permission, the court needs to consider these three things. One, if it is simply a delaying tactic, the court will refuse. The court should refuse. That's the first point. The court laid the first principle the court laid in this 2005 case. The second point is that, is there a real prospect of the success of this case? Then the court needs to look into that one, and then what would be the effect on the party? That also needs to be looked. So the court will look into these three aspects before before awarding any leave to challenge. So that was this was the this is one of the issue. This case, the case of Betamax, an estate trading corporation, Mauritius, 2021. So this was the case where the Supreme Court of Mauritius set aside an arbitral award on the basis of public policy, saying that this particular dispute was not arbitrable under the Mauritian law. So this was the case where this was kind of a construction dispute where the construction work, the government was involved into this one. And then there was a particular law, a policy, where it said that where the government is a party, that may not be arbitrable. So using that, the Supreme Court, there was an arbitration clause, so they went through the arbitration. Award was made, and then Betamax Trading won the case. Sorry, Betamax Limited won the case. And then after the state trading goes to the court, and then Supreme Court sets aside the award. But the Privy Council, which is the common law court in there, this overturns the decision, saying that the Supreme Court was in error in reviewing the award, and also said that the public policy cannot be used to make arbitration law and policy ineffective. So basically, in this particular case, the court said that yes, that is true. Public policy is something like every country. The public policy issue was introduced by the New York Convention. If you look into the traffic preparatories of the New York Convention, the public policy was not introduced in the New York Convention when it was drafted. The first draft had no mention of the public policy, and later on it was added. The reason was because a lot of countries do have to protect their own industry,
So for those reasons, some public policy was allowed as a way of setting aside the arbitration arbitral award. But then it also says that particularly the UK court's approach is that you cannot make the arbitration law and policy ineffective by using a public policy. So the public policy must be defined. What this case says is the public policy must be defined and applied on the basis of making arbitration law and policy effective. So it cannot make that ineffective. There's another case which is about the natural justice. So it's also saying this is also saying that what the previous case says, 2005 case said about. So this is I'm not being any I don't read this as anything to offend the lawyers. But what it is saying is, it say that it is important not to underestimate the ingenuity of the counsel who seeks to launch a backdoor appeal, or worse still, completely reinvent the client's case with the benefit of hindsight in the guise of the challenge based on the alleged breach of natural justice. So what it is saying is, there are lawyers to protect the client, they could probably reinvent the case. So the court needs to be really, really careful about setting aside an arbitral award, because what happens, the client takes part in the arbitration. Once the client fails in the arbitration, and the council suggests that, okay, we'll go to the court challenging the award. So for those reasons, there is possibly there are issues with those. There are some lawyers who will do that. So for those reasons, it is, the court needs to look into that prospect, and the lawyer trying to use a backdoor, and then and then after trying to delay the case. So for those reasons, the court needs to be really careful on that one. Similarly, if you look into the section 68.3 of the Arbitration Act, it does say clearly, the court shall not exercise its power to set aside or to declare an award to be no effect in whole or in part, unless it is satisfied that it would be inappropriate to remit the matter in the question to the tribunal for reconsideration. So what this is saying is, even if you think that there is serious irregularity in the award, before setting aside, when the court set aside the award, the court needs to actually tell the same arbitration tribunal to go and review this. If this review, the court must be satisfied before completely setting aside. The court must be satisfied that it is not appropriate for the tribunal to reconsider that fact, which is, again, like the tribunal could actually correct the award or make an additional award. So those type of things, the court needs to consider that. So what happens in there, this is the 2021 case again, which is RAD Bahamas and Therapy Beach Club 2021, which says that substantial justice would be inferred if irregularity influenced the outcome of the arbitration. So basically, to have the award nullified or set aside, the court must be convinced that there is, the serious irregularities has influenced the outcome of the award, outcome of the arbitration. So there must be, the serious irregularity must be so serious, it must go to the root of the arbitration, and the procedure, as well as the award. So that is basically what happens. So what is substantial injustice then? This is a case which is a 2023 case. This contrasts with another case that I'm going to talk slightly later on. So this was the case where again, this is the decision by the Privy Council.
And this is the Federal Republic of Nigeria versus Process and Industrial Development Limited 2023. This was decided by the England and Wales High Court, which is the commercial court section on that. So what happened in this particular case was there was, Nigeria, it's even worse in terms of corruptions. So for those reasons, what happened was the contract itself was, the contractor won the contract by bribing the official. So when there was a dispute, one of the party had access to privileged documents. They continued bribing the Nigerian official during the process of the proceeding of the arbitration. There was even an allegation that the tribunal was bribed. So for those reasons, this came into the court, and because this was done, the arbitration was done, and the seat of the arbitration was in England, London. So that is why this case came to the UK court, UK High Court. And while deciding this case, the Justice Knowles said two things. So one thing, he compared this case as a fight, case fight, those fight, and he said that if it was a fight, it was not the fair one. And he also said that the entire picture would have had different complexion, and taking into account that considering evidence from the tribunal, Nigeria had suffered substantial injustice within the meaning of section 68(2)(g). So basically, all those things like those corruptions and then taking advantage. So that probably happens a lot in many of the Asian countries. So for those reasons, this is really important one. Whereas there was another case, which was the case of it was the case of Abu Dhabi, where the contract was actually the party won the contract by corruption. And then because there was no corruptions and other issues during the arbitral process, the court actually refused to set aside the award. Whereas in this one, this was really the court actually spoke on this particular case. So this is the 2021-2022 survey of the UK cases. In 2021-2022, there were 26 applications which was brought into the court, asking the court to set aside the arbitral award. Only one application, which is 4% of that, was succeeded. 9 of the 26 applications, which is 35%, were dismissed on the paper. So they looked into the paper almost like Amro Darpit Garne just you just said that, okay, I'm not going to take this. So 9 out of 26 were dismissed on the paper only, no hearing. Rest were dismissed on the hearing. The leave of the court, so agree to take that. So for those reasons, this is really less used. What you call the very less used in a section of the Arbitration Act. There's one thing which the law talks a lot there's a lot of discussion in the court, which is about the public policy. Under the New York Convention, as well as under the Arbitration Act, an award could be set aside under the public policy. But if you look into the New York Convention as well as the UK Arbitration Act, it doesn't define the term public policy.
So the public policy, there is some kind of indicative list. I'm not going to read that. There is things such as economic, moral, political, social values, and those sort of thing. But then while defining that, this is the UK Court of Appeal again, in a case where they looked into the definition of public policy, and they said that so when you are applying the public policy, the court has things such as, the court is very, very cautious in applying public policy to set aside any arbitral award. It also says it has to be shown that there is some element of illegality, or that enforcement of award would be clearly injurious to the public good, or possibly that enforcement would be wholly offensive to the ordinary, reasonable, and fully informed member of the public on whose behalf the power of the state are exercised. So it's really, really, the court needs to take a really good caution on applying the public policy to set aside the arbitral award. Less is not fine, but it needs to be freely against the general public on those. This is very but it's discussed a lot. Again, whenever there is a discussion on public policy, the court always tries to applying those public policy. The court doesn't define the public policy as a popular judgment, because the British court is considered to be making very, very unpopular judgments. They're not afraid of making unpopular judgment. So for those reasons, this issue of winning any case on the basis of the public policy is one of the hardest thing in the UK, if whenever it comes to the business and arbitration, such as those. The few new cases where the court has dismissed the leave to apply for setting aside an arbitral award. This is 2023 case, National Iranian Oil Company and Crescent Petroleum Company International, where there was a jurisdiction section 67 challenge to the arbitral award. The court dismissed that, saying as soon as the arbitration clause says that the tribunal will decide this case, the court loses the jurisdiction, and the tribunal does have the jurisdiction on this one. This is another one, 2018 case, which is RJN HB 2018. Again, this was the commercial court saying whether the Arbitration Act 1996 section 68 gave the court power to remove an arbitral tribunal if it found that award was affected by serious irregularity. Had it been necessary to decide in the instant case, the court would have found section 68 gave no such power to remove, that being reserved to section 24, which is basically about challenging. If you think that there is a serious irregularity, then if you want to challenge that, you first need to challenge with the tribunal themselves. And before the tribunal deciding, the court has no power to do it. So to challenge this, to set aside award on that basis. Similarly, this is only the 2014 case, application to set aside an order granting party leave to enforce a Dubai arbitration award. This was the case I was talking earlier. The contract was probably, you know, procured through bribery, but then the award and the arbitration process, there was no bribery on that, and the court refused to recognize this as serious irregularities. Similarly, this is the 2024 again. We used to have Queen's Bench Division. Now in 2024 we have King's Bench Division in the UK. Permission to amend a challenge to an investment treaty arbitration award under Arbitration Act 1996, Section 67, was refused, where the court was satisfied that the point sought to be raised was barred by Section 73(1) because they didn't exhaust the
the tribunal proceeding. So they didn't challenge that in the tribunal proceeding. So for those reasons, the court refused to set aside any award. Having said that, there are some public policy the court enforced. This was the case of Groskopf and Groskopf 2024, which is basically there are a few other cases where the court has set aside the award. So, which is basically, this is the case of Richard and another versus Speedy Beckham and another in 2022. So, under the under the agreement, the parties first should have looked into the arbitration straight away. And when there was the case when one of the party applied for arbitration, the court said, yeah, the meeting of the mind of the parties were to resolve the dispute through mediation, because they went to arbitration without exhausting the first stage. Then for those reasons, the award would be set aside. Similarly, this is more of an adjudication rather than arbitration. In the UK, every construction dispute needs to go through the adjudication before going to the arbitration, what we call a statutory adjudication. So for those reasons, there was a breach of the principle of natural justice by the adjudicator. So court nullified the decision of the adjudicator, and that would be kind of applicable in arbitration as well. So a few of those. So the UK court actually talks a lot about principle of natural justice, which is not really defined anywhere. But this is something which we could probably look into, the way where the UK court is likely to set aside an award for the breach of principle of natural justice could be, there is no particular definition for that one, but then the court normally looks into these three things when they are trying to define what the principle of natural justice is in terms of arbitral award. One, if the tribunal hasn't given equal opportunity to both of the parties, if both of the parties haven't heard equally, if there is any sort of bias on that, so that would be considered. We know all that this the main principle, no one is judged in his own case. So where there is a declaration of the interest, so that would be one of the issue. And then the most important other thing is provide reason for the decision if the award doesn't justify itself. So if there is no justification of the award, then we would probably think that it will be against the principle of natural justice. So this is the new recommendation where we are working in. I'm actually myself was involved in this sort of recommendation with Bernal Levision, doing some research on this one, and then that was sent to the Law Commission later on. So the Law Commission of England and Wales, they recently recommended the introduction of a new court rule, which is to restrict the parties' ability to challenge the award under Section 67 of the Act by advancing a new jurisdictional objection, which is what we are trying to say is, if you haven't raised any jurisdictional objection in the tribunal, you cannot raise that jurisdictional objection in the court later on. So to raise that, there would be an exceptional circumstances where you could raise a new jurisdictional objection. So that would be one of the
introduce that evidence in the tribunal for such a situation which was outside your control. So that's one of the things. Another one is limit the rehearing of the evidence. So unless the court consider it is necessary for the interest of the justice, and then this is two main recommendation. One, you couldn't introduce a new evidence in the court which is not introduced in the tribunal. You could not you couldn't challenge a new jurisdictional objection which is not raised in the tribunal, unless in exceptional circumstances. And then second is how many times you're going to rehear the evidence, expert witness or those things. So those type of things you need to make kind of a limitation. That's the new recommendation. But this recommendation is presently being considered by the parliament, so this is not actually applied or passed. But hopefully this will come very soon, which will actually make the arbitration even stronger. So this brings me back again to Justice Foxton's point again. So he kind of said towards the end of his speech, keynote speech, where he said that the judiciary traditionally rejects the challenges to arbitral award, because as a judiciary you cannot say the arbitration tribunal that your decisions are obviously wrong. But there are some extreme cases where the tribunal has gone so wrong, not only little wrong, so wrong in its conduct of the arbitration, then the justice calls out for it to be corrected. So this is something he said, and then I'm trying to end with this statement. The UK court, if you look into that data I presented in 2021-2022, only 4% of the case which was taken to the court had leave to appeal granted. So only 1 out of 26. That basically means that the UK judiciary is kind of rejects the challenge to the arbitral award, because it kind of believes on the expertise of the arbitrators, because there are not one, there are 3 arbitrators who are expert. Sometime there is one, but who are the expert on the area. And then when they make the decision, if that decision is reasoned decision, if that justifies itself, then the court is not in a place to say that it's obviously wrong. The court will, in an exceptional circumstance, there could be an extreme cases where human makes the mistake. In those cases, if the court sees that it's gone so wrong, in that case, the court will set aside the award. Otherwise, the court will refrain from setting aside the award. That's what the approach of the UK court in setting aside the arbitral award. And this coming from Justice David Foxton again, who is at the moment master of the commercial court, head of the commercial court in the UK. This reinforces that context, as well as the concept that the courts should be very, very careful on setting aside any arbitral award, not only for the interest of the business, but also for the interest of the freedom of contract. Any questions or any observation will be highly welcomed. Thank you. No. हस् धेरै धन्यवाद छ डाक्टर योग उपाध्यायज्यूलाई, राम्रोसँग प्रस्तुति राखिदिनु भयो। म पहिला केही प्रश्न छन् कि त्यतातिर हेर्छु, अथवा केही रिमार्क्स अब्जर्भेसन तपाईले भने जस्तै केही छ हजुरहरुको प्रश्न ह्यान्ड रेज गरेर राखिदिनु भए हुन्छ। त्यो स्लाइड चाहिँ हटाइदिउँ कि शेयरिङ चाहिँ? Sharing चाहिँ just a second. New share. Oh yeah. Pause that. No. Stop there. Thank you. हजुर, thank you. Thank you. हजुरहरु कसैको
फेसबुकमा पनि केही आएको जस्तो देखिरहेको छैन मैले कमेन्टहरू। यो प्रस्तुति आफैमा एउटा गहन र यसले अलि वाइड विषयवस्तु बोकेको जस्तो लाग्यो मलाई। हजुरहरूको प्रश्न भयो भनेदेखि लेखिदिनु भए पनि हुन्छ अथवा ह्यान्ड रेज गरेर भनिदिनु भए पनि हुन्छ। त्यो बिचमा म अलिकति मलाई लागेको केही कुराहरू अब्जर्भेसन भन्नुभयो, अब्जर्भेसनको रूपमा मैले थोरै राख्न खोजेको। यो सेटिङ असाइड आर्बिट्रल अवार्ड युके कोर्ट प्र्याक्टिस भनेर चाहिँ हाम्रो लागि पनि यो धेरै राम्रो र धेरै व्यापक विषयवस्तुमा प्रवेश भए जस्तो मलाई लाग्यो, अनुभव भयो। किनभने हामीले यो आर्बिट्रल अवार्ड एन्फोर्समेन्ट कार्यान्वयनमा रोल अफ कोर्ट भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति डिस्कसन गरिराखेको थियौँ। कोड अफ कन्डक्टको कुराहरू हामीले अलिकति छोयौँ होइन। योसँग धेरै एथिकल कुराहरू पनि जोडेर आयो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसो हुँदाखेरि यसले अलिक वाइड रूपमा आएको छ। जस्तो जस्टिस फक्सटनको जुन उहाँले ओपनिङ र एन्ड रिमार्क्स राख्नुभयो त्यसले पनि धेरै कुराहरू समेटेको छ। अब यो हिसाबले आउँदाखेरि एउटा प्रो आर्बिट्रेसन भन्ने हिसाबमा आएको देखियो। यो प्रो आर्बिट्रेसनको विषय आफैमा हामीले अलिक बढी छलफल गर्नुपर्ने, अलिक स्पेसिफिक भएर गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अब फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्टको कुराहरू आयो, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनको कुरा आयो। म अलिकति फर्दर फेरि यसलाई मलाई लागेको कुरा पछाडि राख्छु। अहिले सुभाष मिश्रज्यूको मैले ह्यान्ड रेज देखेँ, प्लिज आफ्नो विषय राखिदिनु होला। मेरो दुईटा कुरा छ छोटो छोटो सर। यो उहाँको प्रेजेन्टेसनबाट के बुझियो होला भने यो सेटिङ असाइड यो आर्बिट्रल अवार्ड गर्नको लागि सुप्रिम कोर्टमा गइसकेपछि पनि फेरि अर्को एउटा के प्रिभी काउन्सिल के भन्दो रहेछ, यो अर्को चाहिँ नि तह पनि रहेछ। त्यो मैले थप चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहेँ। अर्को कुरा चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि त्यो एउटा के भनिदिन अनुरोध गर्छु भने त्यो आर्बिट्रल अवार्डको लागि चाहिँ यो सेटिङ असाइडको लागि चाहिँ नि यो कोर्टहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ नि टिपिकल्ली कति वर्षपछि चाहिँ नि त्यो फाइनल चाहिँ नि भर्डिक्ट आएको अथवा यो अवार्ड फाइनलिटी हुनलाई कति वर्ष वेट गर्नु पर्यो होला भन्ने यसो चाहिँ जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? धन्यवाद। साह्रै इन्ट्रेस्टिङ सुभाष सर। प्रिभी काउन्सिल चाहिँ सुप्रिम कोर्ट माथि होइन। युके कोर्टको चाहिँ सिस्टम कस्तो छ भने सुप्रिम कोर्ट चाहिँ हाइएस्ट कोर्ट हो यहाँको। तर प्रिभी काउन्सिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको त्यो सुप्रिम कोर्टको युके सुप्रिम कोर्टको रिप्रेजेन्टेटिभ जस्तो हो। त्यो चाहिँ तपाईँको जस्तो कमनवेल्थ कन्ट्रीहरू जस्तो मरिसस भयो, विच इज स्टिल पार्ट अफ द युके। पहिला अब हङकङ थियो पार्ट अफ द युके। तिनीहरूमा चाहिँ त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले डिसिजन गरिसकेको कुराहरू पनि केसेसहरू पनि यहाँको सुप्रिम कोर्टको प्रिभी काउन्सिल चाहिँ पार्ट अफ द सुप्रिम कोर्ट नै हो त्यो। तर त्यसलाई चाहिँ प्रिभी काउन्सिल भन्छ। त्यो चाहिँ सुप्रिम कोर्ट माथिको नभएर जस्तो कमनवेल्थ जुन कन्ट्रिजहरू छन् तिनीहरूको केसेसहरू चाहिँ त्यसले रिभ्यू गर्छ। भनेपछि त्यो प्रिभी काउन्सिल चाहिँ अल्टिमेट चाहिँ नि लेभल भयो। प्रिभी काउन्सिल चाहिँ होइन, आर्बिट्रल अवार्डको लागि मात्र होइन, कुनै पनि केसेसहरू अब जस्तो युके भित्रको केसहरू चाहिँ डोमेस्टिक केसेसहरू चाहिँ सुप्रिम कोर्टको आफ्नै बेन्चले हेर्छ, सुप्रिम कोर्टको नर्मल बेन्चले हेर्छ त्यो चाहिँ। तर अब तपाईँको जस्तो कमनवेल्थ कन्ट्रिजको चाहिँ केसेस हेर्नु पर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ स्पेसलिस्ट कोर्ट चाहियो, बेन्च चाहियो त्यसलाई, अनि त्यसलाई चाहिँ प्रिभी काउन्सिल भन्छ। त्यो सुप्रिम कोर्टकै ब्रान्च हो त्यो। अब अर्को प्रश्नको भनिदिनु। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको कति समय लाग्यो भन्ने चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ त्यो तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइम स्केल छ। जस्तो तपाईँ कन्स्ट्रक्सन डिस्प्युट लट अफ केसेस मैले यहाँ राखेको लट अफ केसेसहरू चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्सनमा काम गरिराखेको भएर कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड केसेसहरू छन् त्यहाँ। अनि कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने तपाईँको कन्स्ट्रक्सनको लागि छुट्टै कोर्ट छ यहाँ। हामी त्यो चाहिँ हाई कोर्टको एउटा ब्रान्च हो, टेक्नोलोजी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कोर्ट भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ क्विन्स बेन्च, अहिले किङ्स बेन्च डिभिजनको एउटा पार्ट हो त्यो चाहिँ हाई कोर्टको।
त्यो चाहिँ स्पेसलिस्ट कोर्ट हो। अनि त्यसले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन र टेक्नोलोजी रिलेटेड केसेसहरू मात्रै हेर्छ, जस्तो कि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी केसेसहरू त्यहाँ जान्छ, अनि कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड केसेसहरू जान्छ। त्यो पनि तपाईँको फेरि सबै कुराहरू कन्स्ट्रक्सन तपाईँको घरमा चाहिँ, जस्तो सपोज तपाईँले आफ्नो घरमा एक्सटेन्सन बनाउन थाल्नुभयो र तपाईँ त्यही घरमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँले कन्ट्र्याक्टरसँग गरेको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसनभित्र पर्दैन। त्यो फेरि छुट्टै उसमा जान्छ, त्यो स्मल क्लेमभित्र जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबै त्यो कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसनभित्र पर्ने केसेसहरू मात्रै त्यो कोर्टमा जाने भएको भएर इट्स रिलेटिभली क्विकर। तर पनि कोभिडको टाइममा चाहिँ देयर वाज 250,000 केसेस पेन्डिङ थियो त्यो टेक्नोलोजी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कोर्टमा। त्यो भएर अब अलिकति उ त लागिहाल्छ, तर त्यो चाहिँ फेयरली क्विकर हुन्छ तपाईँको। इट्स नट, त्यो चाहिँ तपाईँको कति वर्ष चाहिँ लाग्दैन। तपाईँको अब अहिले चाहिँ कुनै केस तपाईँ कोर्टमा सेट असाइडको लागि जानु हो भने 4-5 महिनाभित्र चाहिँ त्यसको डिसिजन आइसक्छ, डिपेन्डिङ अन द कम्प्लेक्सिटी। अब त्यो कहिलेकाहीँ तपाईँको एक्सपर्ट विटनेसहरू धेरै चाहिने हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा अलिक बढी समय लाग्न सक्छ। तर नर्मल्ली तपाईँको चाहिँ यहाँ त्यो सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ 5 मन्थ चाहिँ त्यो कोर्टले उ गरेको चाहिँ इन्फर्मल डेडलाइन हो यहाँको चाहिँ। त्यसले गर्दा त्यति ठुलो समय लाग्दैन डिस्प्युटमा। अनि फेरि अब तपाईँको रेयरली नै केसेसहरू त्यहाँ पुग्छ, तपाईँको उसमा चाहिँ त्यति साह्रै धेरै केसेसहरू पुग्दैन, किन भन्दा कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड केसेसहरू त एकदम कम नै पुग्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ कम्प्लेक्सिटी धेरै हुने भएर कहिलेकाहीँ धेरै समय लाग्छ, किन भन्दा अब इजियर केसेसहरू चाहिँ एजुडिकेसनले पहिला डिसाइड गर्छ, नर्मली पार्टिजले च्यालेन्ज गर्दैनन्, त्यसमा नोटिसबिलिटी सेटिस्फ्याक्सन एकदमै कम हुन्छ। अनि फेरि आर्बिट्रेसनमा जान्छ, अनि त्यो सबै फेरि इभन यहाँको न्यू कन्ट्र्याक्ट्सहरूमा अहिले त जेसिटी कन्ट्र्याक्टले पनि एउटा नयाँ अलमोस्ट फिडिकको जस्तै कन्सेप्ट ल्याएको छ। हामी जेसिटी युज गर्छौँ अलिकति धेरै। अनि त्यो जुन डिस्प्युट अभोइडेन्स बोर्डको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति इम्बेड गराएको छ। त्यो डिस्प्युट एसेसमेन्ट बोर्ड फिडिकको यिनीहरूले चाहिँ डिस्प्युट अभोइडेन्स एन्ड एसेसमेन्ट बोर्डको अलिकति कन्सेप्टलाई इम्बेड गराएको छ। अनि त्यसले गर्दा एकदमै थोरै केसेसहरू चाहिँ कोर्ट पुग्छ, र कोर्ट पुगेको पनि तपाईँले सक्सेस रेट देखिहाल्नुभयो। तपाईँ अब जस्तो त्यो केस चाहिँ इनिसियल हियरिङ पेपरबाटै रिजेक्ट हुने केसेसहरू 5-7 दिनमै रिजेक्ट भइसक्छ। अनि तपाईँको इनिसियल हियरिङमा हुने केसेसहरू 28 डेजमा रिजेक्ट भइसक्छ। अनि त्यसपछि अब फर्दर इफ देयर इज अ कम्प्लेक्सिटीमा जाने उ भयो भने मात्रै त्यसपछि अलिकति समय लाग्ने हो। त्यो भएर थुप्रै केसेसहरू चाहिँ एकदमै छिटो सेटल हुन्छ। अर्को एउटा प्रश्न लिउँ जस्तो लाग्यो। हाम्रो केशव थापा सरको ह्यान्ड रेज छ। थापा सर। नमस्कार डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू। प्रेजेन्टेसन धेरै युजफुल लाग्यो। मेरो एउटा सानो जिज्ञासा, हाम्रो जनरली कन्ट्र्याक्टमा हामी चाहिँ के अरे कुन ल लागु हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ जेनरली ल अफ कन्ट्री भनेर लेखिराखेका हुन्छौँ। यो डाक्टर साहबले कुरा गरिरहेको यो पब्लिक पोलिसी चाहिँ जुन चाहिँ इस्यु आयो, त्यो पब्लिक पोलिसीलाई त्योसँग कसरी हेर्ने? कन्ट्र्याक्टमा हामीले अघि हुन त त्यहाँ भनियो कि पब्लिक पोलिसीले चाहिँ इन्डिभिजुअली डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, तर त्यही वेदर त्यो कन्ट्रीको लभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो पब्लिक पोलिसी? पब्लिक पोलिसीको चाहिँ दुईटा कन्सेप्ट छ सर। एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अब जस्तो पब्लिक पोलिसीलाई युके कोर्टले चाहिँ अलिकति न्यारोली डिफाइन गर्छ, किन भन्दा पब्लिक पोलिसीलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पार्टिजले कुनै ल एप्लिकेबल ल भनेर चुज गरेको छ भने पब्लिक पोलिसीलाई चाहिँ त्यही लसँग गर्छ, के अरे टाई गर्छ कोर्टले। जस्तो कि अब युकेमा चाहिँ एकदमै कमन छ, हजुरको जस्तो पार्टी चाहिँ म आफै एउटा आर्बिट्रेसनमा इन्भल्भ थिएँ,
पार्टिजको युकेसँग कुनै रिलेसन नै थिएन। जोर्डन फरेन यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ट्रिटी केस थियो। अनि तपाईँको पार्टी चाहिँ जोर्डन गभर्मेन्ट र अमेरिकन इन्भेस्टर, उनीहरूको चाहिँ केही पनि रिलेसन छैन युकेमा। अनि उनीहरूले सिट अफ द आर्बिट्रेसन चाहिँ युके राखेको छ। अनि त्यसपछि एप्लिकेबल ल चाहिँ जोर्डेनियन ल राखेको थियो। अनि त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दा युकेको कोर्टले चाहिँ युके कोर्ट चाहिँ एकदमै त्यहाँ भेरी पपुलर। उनीहरूले चाहिँ जस्तो अरू कन्ट्रीको ललाई एप्लाई गर्नमा उनीहरूले इन्टरप्रेटर एप्लाई गर्न चाहिँ उनीहरू सक्षम छन् भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो कन्सेप्ट छ। अनि त्यसले गर्दा इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसनमा कहिलेकाहीँ कस्तो पनि भइदिन्छ भने त्यो पार्टीको कुनै रिलेसन नै छैन युकेसँग, उनीहरूले एप्लिकेबल ल चाहिँ युके चुज गरिदिइराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसले गर्दाखेरि पब्लिक पोलिसी जहिले पनि कोर्टले एउटा रिसेन्ट, त्यति रिसेन्ट त होइन, 5-6 वर्ष अगाडि एउटा डिसिजन भएको थियो। यो 5 वर्ष नै होइन, त धेरै वर्ष अगाडि भएको डिसिजन हो। यो चाहिँ कुवेती एयरलाइन्स जब इराकले कुवेतलाई एट्याक गर्यो त्यो बेलामा 1989-90तिरको समयको त्यो एरोप्लेनको डिस्प्युट, ओनरसिप डिस्प्युटको सम्बन्धमा चाहिँ पब्लिक पोलिसीमा कोर्टले बोलेको छ। अनि उसले त्यतिखेर कोर्टले के भन्छ भन्दा पब्लिक पोलिसी चाहिँ त्यतिखेर हामीले कोर्टले चाहिँ युके पब्लिक पोलिसीसँग चाहिँ त्यसलाई कम्पेयर गर्नु हुँदैन। किन भन्दा पार्टिजले चाहिँ एप्लिकेबल ल चाहिँ कुवेती ल भनिसकेको छ त्यहाँ। अनि त्यो भनेपछि त्यो पब्लिक पोलिसी चाहिँ कुवेती पब्लिक पोलिसी हेर्नुपर्छ रादर देन युके पब्लिक पोलिसी भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो कन्ट्रीको इकोनोमिक लिगल ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले डिफाइन गरेको छ। त्यही भएर पब्लिक पोलिसी चाहिँ जहिले पनि एप्लिकेबल ल, हजुरले भने जस्तै हामी कन्ट्र्याक्टमा जहिले पनि एप्लिकेबल ल राख्छौँ। त्यो भएर अब सिट अफ आर्बिट्रेसन अन्त भयो भन्दैमा त्यो सिट अफ आर्बिट्रेसनको जस्ट सोली होइन, यो चाहिँ जहाँको पब्लिक पोलिसी हो, जहाँको एप्लिकेबल ल हो, त्यो त्यहाँको पब्लिक पोलिसी एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो केसमा क्लियरली नै बोलेको छ हाइकोर्टले। हजुर हजुर थापा सर। होइन, थ्याङ्क यू भन्नु। ए हस्, अरू प्रश्न भए जस्तो देखिएन। टु अदर्स रेज ह्यान्ड भनेको अरू साथीहरूको छ, म हेरौँ है त। टु अदर्स भन्ने देखिएको छ, तर कोही बोल्न चाहनु भएको छ? सर नमस्कार। हजुर हजुर नमस्ते। एउटा कुरा सर, यो सरलाई एउटा प्रश्न भन्नु छ। यो जस्तो युकेमा सर आइसी कन्डिसन्स अफ कन्ट्र्याक्ट जेसिटी अत्याधिक युज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ आर्बिट्रेसनको कन्सेप्ट चाहिँ आइसी र जेसिटीमा के फरक होला सर, के फरक छ? त्यो अहिले चाहिँ आइसी अलमोस्ट अहिले चाहिँ अब त्यो सिङ्क्रोनाइज गरिसकेको छ। अहिले चाहिँ दुईटै कन्ट्र्याक्टमा जेसिटीको अहिलेको करेन्ट रिभ्यू चाहिँ तपाईँको मोरलेस अब त्यो फेरि यहाँ चाहिँ लेजिस्लेटिभ फ्रेमवर्क नै त्यस्तो छ। तपाईँको कस्तो छ भने कुनै पनि डिस्प्युट भयो भने पर्टिकुलरली कन्स्ट्रक्सनमा कुनै पनि डिस्प्युट भयो भने कन्स्ट्रक्सन एक्टको सेक्सन 108ले जहिले पनि एडजुडिकेसन भन्छ। पहिला एडजुडिकेसनमा नगइकन तपाईँ आर्बिट्रेसनमा जानै सक्नुहुन्न। अनि त्यसले गर्दाखेरि क्लोज अफ उसमा चाहिँ अहिले डिफ्रेन्स छैन। किन भन्दा अब दुईटा चिजहरू छन् त्यसमा। अब जस्तो पहिलो चाहिँ अब डिस्प्युट रेफरेन्स गर्ने कुरामा अब त्यो कुनै उ छैन। अनि अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँ आइसी यो कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहिँ मोर तपाईँको त्यो इन्टर्नल मेकानिजमको कुराहरू छ। जस्तो कि तपाईँको अब यो छ नि त्यो डिस्प्युट बोर्डको कन्सेप्ट अहिले चाहिँ आइसी कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा तपाईँको न्युट्रल थर्ड पार्टीलाई पहिले नै डिस्प्युट बोर्डको चाहिँ अपोइन्ट गर्ने भन्ने छ। अनि त्यो एक्जस्टनको कुराहरू छ त्यहाँ। त्यो इन्टर्नल कन्ट्र्याक्ट मेकानिजम एक्जस्ट नभइकन तपाईँ आर्बिट्रेसनमा जान सक्नुहुन्न।
तर once you've been into arbitration, तपाईँको arbitration मा गइसकेपछि चाहिँ there is nothing different. किन भन्दा arbitration-को चाहिँ जनरल प्रिन्सिपल नै अब arbitration एक्टले गर्छ, गभर्न गर्छ। अनि त्यसपछि जनरल प्रिन्सिपललाई चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। तर स्लाइट डिफरेन्स चाहिँ अब जेसिटीको आफ्नै उ छ, जस्तो यो त्यो arbitration rules छ जेसिटीको आफ्नै, which is more administered by RICS, त्यो रोयल इन्स्टिट्युसन अफ चार्टर सर्वेयर्स भन्ने संस्था छ यहाँ, त्यसले गर्छ धेरै। अनि त्यसले त्यो आफ्नो आर्बिट्रेसन रुल मात्रै, फेरि पनि त्यो रुल चाहिँ इट्स नट मच डिफरेन्ट फ्रम अर्को आर्बिट्रेसन रुल। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मैले चाहिँ खासै फरक देखाएको छैन। हामी त्यो आइसी कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यति धेरै युज चाहिँ गर्दैनौँ। यहाँ चाहिँ जेसिटी युज हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को कन्ट्र्याक्ट चाहिँ अहिले एनइसी कन्ट्र्याक्ट युज हुन थाल्छ, न्यू इन्जिनियरिङ कन्ट्र्याक्ट। त्यो चाहिँ 1994 तिर तपाईँको एउटा कमिसन बनाएको थियो, 1994 सर माइकल लेथम भन्नेको उसमा चाहिँ। अनि त्यसले चाहिँ के हेरेको थियो भने कन्स्ट्रक्सनमा धेरै डिस्प्युट आयो, किन भन्दा कम्प्लेक्सिटी छ, त्यहाँ धेरै डिस्प्युट आएको भएर चाहिँ यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने भन्ने गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा कन्क्लुजन के थियो भने यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कम्प्लेक्स भएर, जेसिटी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ साह्रै कम्प्लेक्स छ, कन्ट्र्याक्ट कम्प्लेक्स भएर आएको प्रब्लम हो भन्ने भएपछि उनीहरूले होइन त्यसपछि सिम्पलर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एनइसी कन्ट्र्याक्ट छ, न्यू इन्जिनियरिङ कन्ट्र्याक्ट। त्यो भएर त्यो कन्ट्र्याक्ट युज गरौँ, त्यसलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिनुपर्छ, त्यो युज गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको रिकमेन्डेसन थियो। त्यो कारणले गर्दा तपाईँको लोकल गभर्मेन्टहरूको जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ सबै एनइसी कन्ट्र्याक्ट युज हुन्छ। तर फेरि तपाईँ हेर्नुभयो भने एनइसी कन्ट्र्याक्टमा जतिको डिस्प्युट चाहिँ जेसिटी कन्ट्र्याक्टमा छैन। त्यो 2018 को एउटा आर्किडिस भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ रिसर्च गराएको थियो। उनीहरूले चाहिँ एनइसी कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मोर डिस्प्युट आएको देख्यो। अब त्यहाँ थुप्रो अरू जस्तो प्रोसेस छ विदिन एनइसी कन्ट्र्याक्ट, तपाईँको अर्ली वार्निङ सिस्टम भन्नुहोस्, अनि त्यो कन्सेप्ट अफ कम्पेन्सेसन इभेन्ट कसरी गर्छ भन्ने, त्यो सबै चिजको चाहिँ छुट्टै कन्सेप्ट हुँदा हुँदै पनि धेरै डिस्प्युट एनइसीमा छ। अनि पछि चाहिँ यहाँ के अहिलेको त्यो हामी जेसिटीको रिभ्यूमा डिजाइन एन्ड बिल्ड यो 2024 को रिभ्यूमा चाहिँ म प्यानलमा थिएँ। त्यो उसमा चाहिँ हाम्रो डिस्कसन, हाम्रो कन्क्लुजन चाहिँ थुप्रै प्रोफेसनल्सहरूको कन्क्लुजन चाहिँ के निस्केको थियो भने एनइसी कन्ट्र्याक्ट सिम्पल छ, तर एनइसी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ छैन, जेसिटी बढी कम्प्रिहेन्सिभ छ, कम्प्लेक्स भएको छ। त्यो भएर अनि त्यो भएर धेरै डिस्प्युट त्यहाँ आउँछ भन्ने भएको। त्यो भएर डिस्प्युट जुन आर्बिट्रेसनमा अनि पर्टिकुलरली तपाईँको सेट असाइड गर्ने कुरामा चाहिँ कुनै पनि डिफरेन्स छैन तपाईँको आइसी कन्ट्र्याक्ट र तपाईँको जेसिटी कन्ट्र्याक्टमा। किन भन्दा तपाईँ हेर्नुभयो भने जेसिटीको वान अफ द पार्टनर चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ हो। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूको इनपुट जेसिटीमा छ। खालि आइसी कन्ट्र्याक्ट चाहिँ युकेमा माइनर वर्क्सहरूमा, सानो सानो वर्क्सहरूमा मात्रै युज भएको भएर त्यो यिनीहरूको कोलाबोरेसन भएको भएर त्यो मैले चाहिँ त्यो डिफरेन्स भेटेको छैन यसमा। ओन्ली डिफरेन्स चाहिँ हाउ यु डिल विथ सर्टिफिकेसन नोटिस, त्यो मात्रै कुरा हो। थ्याङ्क यू सर। हस्, थ्याङ्क यू। धेरै विषयहरू उठ्यो, धेरै यो कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टको युजको बारेमा धेरै राम्रो जानकारी हामीले यसमा पायौँ। भनेपछि अघिको म थोरै गरेर हामी बेला म कन्क्लुडै गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो प्रो आर्बिट्रेसन अघि भने फ्रिडम अफ कन्ट्र्याक्टको कुराहरू आयो। यो हामीले पनि अलिकति कुराहरू त इन्डिपेन्डेन्ट अथवा प्राइभेट ल हो, यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ दुईवटा पार्टी बिचको भन्ने चाहिँ कुराहरू गर्ने गरेका छौँ। तर अलिकति हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ र हामीले युज गर्ने टर्म्सहरूलाई पनि अलिकति अपग्रेड गरेर अलि वाइडर उसमा हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो खालको मलाई अलिकति महसुस भयो यो प्रेजेन्टेसन सुनेपछि। किनभने यसले आर्बिट्रेसनको अलिकति बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू भएको हिसाबमा हामीले रेफरेन्स लिँदाखेरि युकेको अवश्य नै लिने नै हो, लिने गर्छौँ। एउटा कुरा चाहिँ जुन बारम्बार उठ्यो कि एडजुडिकेसन नभइकन
चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जान सक्दैन भन्ने कुरा एकदम तपाईँले राखिदिनु भयो। त्यो सही नै थियो। हामीले पनि ६३मा सार्वजनिक खरिद ऐन आएपछि त्यसले चाहिँ यो एडजुडिकेसन अनि त्यसपछि आर्बिट्रेसनमा जाने गरिकनै त्यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन भएको थियो। तर फेरि ७३मा आएर सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि एडजुडिकेसन भन्ने चाहिँ हाम्रो अलिकति अल्मलिएको छ। यो 1996मा नै हो HGCRA हाउसिङ रिजेनरेसन एन्ड कन्स्ट्रक्सन एक्ट भन्ने एउटा एक्ट चाहिँ त्यहाँ युकेमा पनि लागू भयो। त्यसले चाहिँ एडजुडिकेसनलाई निकै संस्थागत रूपमा ल्याएर निकै प्रभावकारी देखियो। लगभग त्यही समयतिर हो हामीले पनि एडजुडिकेसनलाई प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। तर त्यहाँ 28 दिनको थियो, हामीले 30 दिनभित्र गर्ने भनेर चाहिँ आयो, तर हाम्रो 30 दिनभित्र प्रभावकारी हुन सकेन। एडजुडिकेसन आफै चाहिँ एउटा टायरको आर्बिट्रेसन जस्तो भएर गयो। र अब केही त्यही अनुभवहरूले होला हाम्रो चाहिँ ल मेकर्सहरूले चाहिँ एडजुडिकेसन अहिले गएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपाल सरकारको आफ्नै बजेटमा हुने चाहिँ कन्स्ट्रक्सनहरूमा हामीले एडजुडिकेसन भएको पाउँदैनौँ। तर अब जुन डेभलपमेन्ट पार्टनर फन्डेड आयोजनाहरूमा फेरि पनि डिबी डिएबी अथवा फिडिक डकुमेन्ट युज गरेको अवस्थामा त्यो कुराहरू हामीले पनि प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने र लेसन लर्न गरेर यो कारणले हामी यो ठाउँमा चाहिँ अपग्रेड भयौँ है अथवा यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो यस्तो गर्नु परेको भन्ने खालको अलिकति अध्ययनको सिस्टमेटिक अध्ययनको रिफर गर्न सक्ने अध्ययनको चाहिँ हामीसँग अलिकति अभाव भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति स्ट्रेङ्थन गर्नुपर्ने छ। अहिले नेप्का त्यही गरिकन अलि यो इन्स्टिट्युसनलाइज प्रोसेस र आर्बिट्रेसनको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई अलि स्पष्ट गर्दै जाउँ। यसले अब एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ लिनुपर्छ है भन्ने हिसाबमा हामी पनि सचेत छौँ। जस्तो मध्यस्थ ऐनको कुरा गऱ्यो भने 96को युकेको अहिले रिफरेन्स ल्याएको छौँ, 99को हामीले मध्यस्थ ऐनको हाम्रो पनि रिफरेन्स लिइराखेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी पनि धेरै पर छैनौँ। अनसेट्रल मोडल बेस मोडल त्यही नै हो, हामी पनि त्यतै वरिपरि नै छौँ। तर त्यो वरिपरि भएकोमा हामीले स्ट्यान्डर्डाइज रूपमा हाम्रो बुझाइ यो हो भनेर प्रश्नसँग चाहिँ हाम्रो बुझाइसँग जान चाहिँ हामीलाई अलिकति स्ट्रेङ्थन गर्न जरुरी छ। वास्तवमा हामीले नगरेको अवस्था छैन। त्यसले गरेपछि एउटा राम्रो कुरो अर्को उठ्यो के भने क्वालिटी अफ अवार्डको कुरो। मैले यो अलिकति यो अहिलेको यति राम्रो विज्ञ समूह जम्मा भएकोमा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यसलाई थोरै समय लिएको कि क्वालिटी अफ अवार्ड भनेपछि यो अवार्ड ड्राफ्टिङ यो स्टेजमा चाहिँ पक्कै अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने कतिपय अवार्डहरूमा दिने क्रममा हामीले यो काममा हाम्रो स्ट्रेङ्थनिङ चाहिँ हामीलाई जरुरी नै देखिएको छ। हामीले अझै बढी चाहिँ गर्न बाँकी छ, यसमा हामी गर्ने नै छौँ। त्यसपछि पब्लिक पोलिसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा आयो। हाम्रो चाहिँ कोर्टको इन्टरभेन्सनको कुरा, हामीले एन्फोर्समेन्ट इन्टरभेन्सनको कुराहरू अलिकति गरिराखेका छौँ। यसलाई हामीले अझै स्पष्टता गर्दै ल्याउनु पर्ने देखिएको छ। र धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ यहाँ न्यायाधीशज्यूहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पनि यो कोर्टको एन्फोर्समेन्ट अथवा कोर्टमा जाने र कोर्टले आर्बिट्रेटरले दिएको अवार्डलाई पुनः निर्णयको निमित्त पठाउने क्रम चाहिँ अलिकति बढेको हो कि भन्ने खाले चिन्ता एकतिर छ भने कोर्टको चिन्ता चाहिँ कहाँ देखिएको छ भने आर्बिट्रेटरहरूको अवार्ड क्वालिटी अवार्ड भएन हैन। अर्को कुरा उठ्यो मतलब यो अघि उहाँले उठाउनु भयो नाइजेरियाको अथवा अरू केसहरू जहाँ करप्सन एकदम हाई छ भन्ने हिसाबले आयो भनेपछि अब यो हिसाबले अथवा आर्बिट्रेटरहरूको कन्स्टिट्युसन नै कसरी भइरहेछ भन्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले पनि कोर्टले पनि बढी चासो राख्दै आएको जस्तो अवस्थाहरू देखा परेको छ। त्यो विषयमा हामीले अलिकति बढी छलफल गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ यी केही पक्षहरू हुन्। यसलाई मैले छोटोमा यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। आजको यस प्रस्तुतिमा हामीलाई बेलायतदेखि बसेर त्यहाँको युके कोर्ट प्र्याक्टिसमा यति सहज ढङ्गले चाहिँ बुझ्ने छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म पुनः एकपटक डाक्टर योग उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अलिकति समय भयो भने केही महिनापछि उहाँको समयले दिन्छ भने मलाई यो डिजाइन लायबिलिटीको इस्युमा उहाँको एउटा प्रेजेन्टेसन भइदियो भनेदेखि बेस हुन्थ्यो जस्तो लाग्दै आयो। किनभने यो विषयमा हामी अब प्रवेश गर्न खोजेका छौँ, हाम्रो अनुभव अलिकति कम छ। मैले अब यो समय भएकोले यति नै कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्दै आजको यो वेबिनारमा यहाँहरूको उपस्थितिको निमित्त मैले एकमुष्ट रूपमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। हजुरहरूको दिन सबैको दिन शुभ बितोस्। यति नै भन्दै यो आजको वेबिनार यहीँ सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु। सबैलाई नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद।